Hello students, welcome to Sai Niketan online biology classes. Uh, this is the seventh day of the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. So these are the terminology what we covered in the last two sections. Try to recollect these terminologies. Yes. So first one. So in last two classes we covered the pre-fertilization event. Before that one we covered the pre-fertilization structures. Yes. Under which one pollination is the first event. Yes. Pollination means transfer of the pollen grain from anther to the stigma surface. Yes. It is a prerequisite. It is a requirement. So pollination based on the source of the pollen grain and the based on the involvement of agent. Again, pollinations are classified. So autogamy, geitonogamy or xenogamy. So autogamy means that pollination takes place within a flower. ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಟೋಗೆಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಹೂವಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ 4 ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡೂ ಸಮೀಪ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯಾವಾಗ ಆಂಥರ್ದಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟೈನ್ಡ್ ಒನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you more condition fulfill ಮಾಡಬೇಕು. Yes. So next one is a flower should be closed one, that is a chasmogamous. So you ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟೋಗೆಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, autogamy under which one two flowers are given, one chasmogamous and clistogamous. Chasmogamous means the flower which open and expose anther and stigma. This is an open flower. And clistogamous means which never open at all, means this is a closed one. Yes. So ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ if the flower is chasmogamous, the autogamy is a rare. If the clistogamous is there, compulsory autogamy ಇರುತ್ತೆ. So here again three plant names are given: Commelina, Viola and Oxalis. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೆಳಗಡೆ. So this is about the autogamy. Geitonogamy means it is a pollination within a same plant. ಅದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಬೇರೆದಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಗೈಟಿನೋಗೇಮಿ ಈ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಟೋಗೇಮಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅಟೋಗೇಮಿ ಮತ್ತು ಗೈಟೋಗೇಮಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. So what are the advantages, disadvantages we covered in the last class? Major disadvantage means due to the repeated autogamy, inbreeding depression. Inbreeding depression means barta the fitness of that organism decreases, vigor decreases, viability decreases, even productivity decreases. This is a one drawback. But these are the economically and the sure event where the fruit formation and the seed setting is compulsory. Xenogamy means it is a cross pollination, the transfer of pollen grain from anther to the stigma surface of the different flower of different plant only. Illi variation agutte. Yes, xenogamy means it is also called as the allogamy. It completely depends on the pollinating agent. So these autogamy, geitonogamy, xenogamy based on the source of the pollen grain and the destiny. Elli hogi bidutte idra basis mele you more classification madibare. Next one, based on the agents, in your NCERT textbook only 3 are given: wind pollination, water pollination and the insect pollination. Yes. So but many types are there. So based on the agent means the agent is either abiotic agent or the biotic agent. Abiotic means non-living one, under which one is a anemophily, second one is a hydrophily. Anemophily means wind pollinated, hydrophily means it is a water pollination. Yes. So ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿತ್ತು: ವ್ಯಾಲಿಸಿನೇರಿಯಾ, ಜೋಸ್ಟೆರಾ, ಈವನ್. ಎಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಟೈನಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಎಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, odorless and the nectarless. Next one you take hydrophily. Main character means pollen grains are covered by the mucilaginous covering to avoid the wetting process. ಈ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. So if the pollination take place on the surface of the water, then it is called the epihydrophily. Example, Vallisneria. Yes.
and hydrilla. Both are freshwater forms. If the pollination takes place inside the water, then it is hypohydrophily. Example, Jostera or the seagrass ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲಿಸಿನೇರ್ is a dioecious plant, male plant different, female plant different ಇದೆ. Yes. When you take the Jostera, that is a monoecious one, the pollen grains are ribbon shaped. So hydrophily in detail cover ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Lower plants ಅಲ್ಲಿ algae, bryophyte, pteridophyte also depend on the water medium for the transfer of the gamete. But the water hyacinth and water lily, even they are hydrophytes, they are not pollinated by the water. They are pollinated by the wind or the insects. Yes, almost 30 genera are hydrophytes. They are water pollinated. Specifically comes under the monocotyledon. Now come the main terms. Biotic pollination means only terminology are written. Try to recollect. ಎದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. Zoophily animals. Yes. So either it is a primates, for example, lemur ಇರ್ಬೋದು, lizards ಇರ್ಬೋದು, gecko lizard ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ garden lizard ಇರ್ಬೋದು, zoophily. Entomophily, zoophily means animals. Yes. Entomophily means it is a insects. Next one, malacophily, snail. Ophiophily, snake. Yes. Ornithophily, birds. Myrmecophily, ants. Therophily, squirrel. Giraffophily, bat. Now, so pollinating agents are totally different. Based on this one, the flower structure evolve. Yes. For example, if you take the bird pollination, sunbird irbodu, hummingbird irbodu, the length of the beak is decided by the length of the flower. So, it is co-evolution. Next, when you take the insect pollination, here also insect pollination means the pollen grains are covered with the pollen kit, which is secreted from the tapetum. One insect attract ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. So flower structures are very beautiful, attractive and showy one. ಇದೇ ನಾವು elaborate cover ಮಾಡೋದು. For example, pollinated by the bat means, so usually the bat pollinated flower, they open during the night time only, after the sunset. Yes. So they produce little bit unpleasant smell. So bat will attract type of. So these are the main terminologies. So based on this only question will arise. Now in today's class we are going to cover the only insect pollinated flowers and some examples. Entomophily. So if you take the under zoophily only, means the insects are the animals only. These are all comes under the zoophily. When you take the complete percentage on insect pollination, almost 98% of pollination. What are the insect comes under this one means insect pollination. Yes, insects means bees, butterflies, flies, beetles, wasps, moths. So these are the insects. So under insect this one. When you take the birds one, birds alli ornithophily alli, for example, hummingbird ಅಂತಿತ್ತು. So apart from this, zoophily means even primates like lemur, even lizards, gecko lizard, garden lizard,
arboreal animals, and even rodents. So these comes under the zoophily. Yes, primates or the arboreal animal like the lemur or the lizard like gecko lizard, garden lizard, even the rodents also help in the pollination one. But majority of the pollination is carried by the insects only. Yes. So out of this one, bees are the major contributors. ಜೇನು ನೊಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ the flower structure symbol. So what are the flower features means what are the characteristics of the insect pollinated flowers? Insect pollinated flowers means, so they are colorful, they produce fragrance, produce even nectar also. Yes, so due to presence of beautiful color, they produce the fragrance and the nectar, so which is the food for the insects one. Insects are attracted toward that flower. Yes, next, pollen grains are sticky in nature. So can you differentiate? Wind pollination ನಲ್ಲಿ pollen grains are non-sticky ಇತ್ತು. Hydrophyly pollen grains are covered by the mucilaginous covering ಇತ್ತು. But when you take the pollen grains in the entomophilous flower, they are the sticky in nature. So insect attach agleಬೇಕು. This is a major difference. Now when you take the major flowers, if they are inconspicuous, arranged in inflorescence and pollen grains covered with pollen kit. So the pollen kit is produced by the tapetum layer. So it is the innermost layer of the anther wall. So these are the features of the insect pollinated flowers. Now, to sustain the frequent visit of the insects, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹುಳ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ must give the rewards here. So to maintain the sustain the continuous visit of insects one, the flower must provide the rewards either in the form of nectar, otherwise in the form of pollen grain. So ಈ ಹೂ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಫ್ಲವರ್ ದಿಂದ pollen grain are as a food consume ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ nectar are consume ಮಾಡಬಹುದು. Apart from this, in some flowers the flowers will provide the safe place to lay the egg. Typical example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So to maintain the rewards ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so either in the form of pollen grain, otherwise nectar. Yes, so these are the food for the insects one. So example means either provide the safe place to lay the egg, provide safe place to lay egg. So here two typical examples are given. One is Amorphophallus. Second one is yucca flower. So Amorphophallus is the tallest flower. So in last video we have seen that figure also. So Amorphophallus is the largest flower, tallest flower, almost 6 feet tall. So size is very very big. So this will provide the means safe place to lay the egg. The insect will come and they will lay the egg and they will take the even nectar and the pollen. But when you take the yucca flower, it is a specific relationship. So yucca flower is pollinated by the yucca moth.
It is also called as a either pronuba or tegiticula. So ಈ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. So the relation between this yucca moth and the yucca flower is a mutualistic, ಅಂದ್ರೆ symbiotic relation ಇದೆ. So ಈ flower ದಲ್ಲಿ means both will not complete their life cycle in absence of any one of this one. So yucca moth ಆಗಲಿ ಅಥವಾ pronuba moth ಅಥವಾ tegiticula will not complete its life cycle in absence of yucca flower. Vice versa. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, so this yucca moth will visit the yucca flower here in search of the safe place to lay the egg. Clear? So one female moth bandu, so when it is present, when the flower in the, this is a flower and this is the ovary. Yes, this is ovary. The moth will come. So this is the yucca moth. So moth will come and this will create a small hole in this ovary and this will lay the egg inside this ovary, inside that locule. So ಈ moth ಈ ovary ಒಂದು small hole create ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Clear? So while returning, this flower will again take the pollen grain from this flower. So this eggs will hatches, larva will come outside. So the developing larva will consume the some of the seed from this ovary. ಇದೇನು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ತತ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾರ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಲಾರ್ವಾ. ಆ ಲಾರ್ವಾ ಈ ಓವರಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೀಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ insect will come, again it will come outside. So I'll take the nectar, pollen grain and visit to the next flower. So the pollination is completely depend on this yucca moth. Yes, but ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹುಳ ಈ ಫ್ಲವರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And this yucca moth will for this one the safe place is available to lay the egg. So that's why it is a mutualistic relationship. So this, like this only many examples are there. So every insect is dependent on the particular flower. So one more case, when you take the flies and beetles, these one, the flies and beetles, they are attracted towards the flower only due to presence of the foul odor, means unpleasant smell ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Unpleasant smell ಅಂತಿದ್ರೆ, for example the rotting meat or the rotting egg, even sometimes the human dung like smells are there. So these are attracted toward the unpleasant smell. So this is about the entomophilous flower, means insect pollinated flower. So here many example of co-evolutions are there. If you observe this one, means here this, based on this one question will arise, otherwise insects one, difference between the entomophilous and the anemophilous flower. So assertion reason barbodu. So try to distinguish between the flower character on anemophilous, hydrophilous and the entomophilous flower. So this is about the insect pollination. So now here it is the end of pollination topic. So many terminologies are there. Just go through this terminology and try to differentiate the types of pollination also. So this is a pre-fertilization event. ಈ pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? pollen grain ಹೋಗಿ stigma surface ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. Now the next responsibility is that means the pistil only. ಈಗ next topic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು pollen pistil interaction ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು outbreeding device. When you take this one, so these are the autogamy. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ self pollination ಆಯಿತು. Autogamy, geitonogamy is a self pollination. When you take this one, so these where the agents are involved. You agents pollen grain ಅದೇ ಹೂದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೂದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. So these are all usually the cross pollination. So now logically ಇಲ್ಲಿ autogamy ಅಥವಾ geitonogamy ನಾವು advantages ಮತ್ತು disadvantages ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. What are the advantages and disadvantages of the cross pollination? Yes, ಈಗ cross pollination advantages, disadvantages we will cover after completion of that outbreeding devices only. So next topic. So this is about the entomophily or the insect pollination. Next topic is the outbreeding devices. That is also interesting topic one.
Yes, students. Now the important topic, that is a cross the outbreeding devices. Okay? Cross pollination ಆಗಲಿ ಕಾರಣಗಳು. Yes. So this question may be asked in the form of the contrivances of the cross pollination ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ outbreeding devices ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Yes. So what is the main point means, if autogamy occurs for many generation, it lead into the serious problem, that is a inbreeding depression. Inbreeding depression. Inbreeding depression means, so repeatedly self-pollination or autogamy happens, the fitness of that organism gradually decreases. Whether it is a plant or animal, fitness ಅಂತಂದ್ರೆ include everything. ಸೊ ಅದರ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವಿಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್. So to avoid the cross pollination, to avoid the inbreeding depression, the plant has developed some mechanism which promote the cross pollination and prevent the self pollination. Yes. So now self pollination. So before we start this topic, try to understand autogamy ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡೋದು. Autogamy means self pollination ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Androecium, gynoecium must be present in the same flower. Flower should be closed. Clistogamous flower ಅಲ್ಲಿ autogamy ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. That is second condition. The timing of maturity means there should be synchrony between the pollen release and stigma receptivity. So ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. Yes, timing of maturity, that is related to the timing. Next one is the distance between the anther and the stigma. Means anther should be close proximity toward the stigma surface. So you ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ autogamy ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. If you will not fulfill the any one of these rules, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ autogamy ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. that lead into the cross pollination. Simple logic. Yes, if it is a unisexual, autogamy ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If it is a open flower, casmogamous flower ದಲ್ಲಿ autogamy is a rare ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. If the timing of maturity differ, male reproductive organ before mature ಆಯಿತು, female is still means non mature one, ಅವಾಗನೂ self pollination ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If the anther and stigma is present at the different means distant one, then it lead to the cross pollination. Simple. Don't get confused. Autogamy condition ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cross pollination ಆಗಲೇಬೇಕು. But here terminology is not given, but the only simple paragraph is given in the NCERT text. Try to understand that paragraph. First, what are the mechanism means? So try to understand. This is a very, very important topic. So first one is related to that only. Bisexual. First one, unisexual flower. So it is also called as a diclini. Yes. So key terminology use ಮಾಡಬಹುದು unisexual flower. So simply, if the flower contain either androecium or gynoecium, not both. Yes, flower ದಲ್ಲಿ ಆ ಹೂರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. Such flowers called the unisexual flower. If it contain male reproductive part, then it is called the staminate. If it contains the female reproductive part, then it is called the pistillate. Yes. So if staminate to pistillate flower ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Yes. So unisexual flowers means if it is a male, it is called the staminate. If it is a female, then it is called as a pistillate. Yes, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವು ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ.
So either they present on the same plant or present on different plant. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತಂತಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೊನೀಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೈಷಿಯಸ್. Yes, monoecious example, for example, here coconut irbodu, cucurbita irbodu, even maize, castor. So they are the monoecious plant. So ಗಿಡ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟೆಮ್ and pistil if they are present on the same plant. If they are present on different plants, then it is called the dioecious. For example, papaya ಅಥವಾ date palm. So based on this one question will arise. What is the question? The papaya plant contains large number of flower, but the fruit setting is very rare. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಣ್ಣಾಗೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕರ್ಬಿಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಡೈಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ bisexual character ನೀವು fulfill ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. If they are unisexual, then it lead to the cross pollination. Now next one is this is diclinium. Next character mechanism means ಎರಡನೇ condition, open flower, leave that. If the flower is open, then it lead to the cross pollination. Third condition, timing. Timing of maturity means it is called as a particular term, that is dichogamy. Yes, dichogamy andre what is the conditions? In some cases pollens are released, but stigma is not receptive. Yes. Second condition, stigma is receptive, but pollens are not released. Try to highlight this both statement in the textbook only. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ are ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಟೋಗೇಮಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪೋಲನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್. ಈಗ ಆಂಥರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ reproductive mature before the female reproductive part. Now this is particularly called as a proto-andry. Andry means it is related to the male reproductive part. Proto-andry means male reproductive part mature hai, so female reproductive inna mature hai. Next one, stigma is receptive, but the pollens are not released. ಇಲ್ಲಿ female reproductive part ಮೊದಲು mature ಆಯ್ತು, but pollen grains inna release ಇಲ್ಲ. So this is called as a proto-gyne. Again, three terms are there. So unisexuality means that is a diclinium. Dichogamy means difference in the timing of maturity. Yes, if the male reproductive part matured first, then it is called the proto-andry. If the female reproductive part matured first, that is called the proto-gyne. Yes, this is second rule. Now third, the distance between the anther and stigma. E condition fulfill ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? Third condition is
length of the style and filament. Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ we are not concerned about the filament one, the length of the style ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So this is called as a heterostyling. Heterostyling means, so now if it is autogamy antidre, this is a flower, yes, this is a stigma and this is a ovary, and these are the stamens and these are the anthers. ಈಗ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡೂ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿ, then it lead to the cross pollination. The heterostyle only, so length of the filament and the length of the style is different. Here two possibilities are there. So one condition is like this one. Gilly these are the two conditions. Now take this one. This is a one flower and this is another flower. Can you differentiate? In this flower, the length of the style is longer than the length of the filament, and the stigma and pollen means anthers are at the different platform. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿದೆ, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್. So stigma is in the different level and the anthers are different level. In this condition, pollen grain ಬೇರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. So here self pollination is a rare one, cross pollination ಆಗಬಹುದು. Second case ಅಲ್ಲಿ length of the style is shorter than the length of the filament. ಈ anthers ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಈ pollen grain ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು. Here also cross pollination is a mostly favored one. So this condition where the style is very long and filament is light, this is called as a pin-eyed condition. Yes, this is called as a trump-eyed condition. So textbook only elaborate one means only one statement is done. If the anther and the stigma are present at the different level, then it lead to the cross pollination. If the length of the style is longer than the filament, then it's called the pin-eyed. If the length of the style is shorter than the filament, it is called the trump-eyed. This is called the long style condition. This is called the short style condition. Style length differ. Yes. So ಈಗ bisexual condition fulfill ಮಾಡಿಲ್ಲ, that is called the diclinic. Yes, unisexual. Timing of maturity different ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is a dichogamy. Yes, ಅದರಲ್ಲಿ proto and reprotogamy ಬೇರೆ. Distance between the anther and stigma no fulfill ಮಾಡಿಲ್ಲ, that is called the heterostyly. Example pin-eyed and the trump-eyed. ಮೂರು condition fulfill ಮಾಡಿ. Still three conditions are there which is not mentioned there one. So now this is clear. This is the most important topic. Yes, try to understand this one. It is very nicely given in the NCERT textbook. A paragraph repeatedly ಓದಲೇಬೇಕು. Yes, try to read that paragraph and try to write that terminology. Unisexuality ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲಿನಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಡೈಕೋಗೇಮಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. It is better to write that one. So this is about the first three conditions which promote the cross pollination. Still three conditions are there, so that we are going to cover now only. So first one, so more condition are even naakne condition. Fourth condition, that is self incompatibility ಅಥವಾ self sterility. Self incompatibility or self sterility. So here two terms are there. Compatible ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ in ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Yes,
Self means auto. Means this is an important one. Try to understand. Only definition is given. So this is a genetic mechanism or physiological mechanism in which the pollen grains of the same flower fail to fertilize the ovules of that same flower only. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So ಈ phenomenally, this is a stigma. Yes, these are the stamens and these are the anthers. ಇಲ್ಲಿಂದ pollen grain release ಆಗುತ್ತೆ. ಈ pollen grain ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the pollen grain. Now see the definition. So this is a genetic mechanism. This is a specifically genetic mechanism in which the pollen grains of this flower fail to fertilize the ovule. Eitherly ovule ittantigo. So this is the ovule and this is the embryo sac. This pollen grains fail to fertilize this ovule. Either failure of the pollen germination, otherwise failure of the pollen tube growth. Andre illi pollen grain deposit agutte. This is larger one. Pollen grain germinate agude illa. Otherwise, if the pollen grain germinate and it will not enter into the ovary, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಈ ಹೂವಿನ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎದುರು ಸಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಆದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸಂಗಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Self incompatibility means self sterility, means tande pollen grain will reject agutte. So this is a genetic mechanism in which the pollen grains are fail to fertilize the ovules of the same flower, either due to failure in the pollen germination, otherwise failure into the pollen tube entry into the ovule. Pollen tube will entry agude means pollination agutte, post pollination event stop agutte. So this is about the self incompatibility. It is a genetic mechanism in which pollen grains fail to fertilize the ovule of same flower, not different flower. Means in which why the failure of ಈ failure ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ pollen germination failed, will not occur, otherwise pollen tube will not enter the ovary. The pollen tube ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So due to the failure of the pollen germination, otherwise failure of the pollen tube enter into ovary, so ultimately fertilization process stops there only, even after the pollination. So this is called the self incompatibility, and this is the most confusing one. Yes, most very brief ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Based on this only next topic is there. Pollen pistil interaction ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅಂತಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್, ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಲೋಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲೋಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ this pistil has a capacity to reject this pollen grain. ತಂದೆ ಆದಂತ pollen grain ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಕಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ pollen grain accept ಮಾಡಬಹುದು. So it is a genetic mechanism. The pollen grain from this anther fail to fertilize this ovules of the same flower. ಅದೇ ಹೂವಿಂದು ovules ಅನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂತಿದ್ರೆ pollen germination ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ pollen tube entry ಓವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this is a self incompatibility. So these four terminologies or the concepts are given in the NCERT textbook, but still two are there. So fifth one is hericogamy. Hericogamy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
In this case, some mechanical barrier present between anther and stigma or pistil. Yes, before this one, ಈಗ self incompatibility ಅಂತಲ್ಲ, self compatibility example ಅಂತಿದೆ. For example, when you take the petunia, solanum ಅಥವಾ tobacco ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟುನಿಯಾ, ಸೊಲೆನಮ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಹೂವಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆರ್ಕೋಗೆಮಿ. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಂಥರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕೆಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್, ಎಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಕಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಗೈನೋಸ್ಟೇಜಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿನಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಕಿ ಹೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಈ ಟೈಪ್ ಪೊಲಿನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರಗಳೇ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆರ್ಕೋಗೆಮಿ, ಮೀನ್ಸ್ here barrier which is present in between the anther and stigma. Yes. Next, sixth one is the sixth prepotency. Prepotency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ prepotency. Listen properly. In this case, this is the same flower. Think this. This is a flower. Prepotency. Yes. So pollen grains are released from this anther and pollen grains are deposited on this one. These are the pollen grains from this flower. Yes. So cross pollination will not guarantee that the pollen grain will come from the same flower. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ pollen grain ಬೇರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಬಂದು ಬೀಳಬಹುದು. Yes. So black color dots pollen grains from this flower, red color pollen grain from the different flower. Yes. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ pollen grain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು prepotency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ due to presence of this pollen grain from other flower, these pollen grain will germinate first. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡದ pollen grain ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಗಿಡದ pollen grain ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ pollen tube ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ prepotency means the pollen grains of the different flower will germinate and they will fertilize this ovule. ಅದೇ ಹೂವಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್, ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಶೋ ದ ಪ್ರಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಬೇರೆ ಹೂವಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹೂವಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಒನ್. Yes, try to understand all these 5 concepts. So dicliny, dichogamy, heterostyly, self-incompatibility, hercogamy, and the prepotency. So only 4 topics are mentioned in the NCERT textbook. Hercogamy and prepotency is different. Prepotency means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the pollen grains of different flower will germinate first, yes, than the
pollens of same flower. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Yes, so this is about the outbreeding devices. This is the most important one. Just read properly the textbook thoroughly. So try to understand the first four concepts. Diclony means unisexuality. Yes. Second one is the dichogamy means timing of maturity, proto-andry and protogyny. Third one is a heterostyle means there is a distance between the anther and the stigma. So ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ ಐಡ್ ಇರ್ಬೋದು. Next one is the self incompatibility, important one. Self incompatibility means self means ತನ್ನದೇ, incompatibility ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So this is genetic mechanism where the pollen grains of the same flower fail to fertilize the ovules of the same flower only. Either failure of the pollen germination, otherwise failure of the pollen tube growth. So ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ pollen means fertilization ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So you not topic ಆದಂತಹ hercogamy means it is a physical barrier or the mechanical barrier present in between the anther and stigma. So that's why pollination, self pollination will not occur. Prepotency means the pollen grain from the different flower will germinate first than the self one. Okay? This is about the cross breeding means outbreeding devices ಅಥವಾ contrivances of the cross pollination. Yes. So ಈಗ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಟೋಗೇಮಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅಟೋಗೇಮಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಿಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ viability increases, vigor increases, superiority also increases one. So sometimes superior characters may eliminate. Yes, ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು dominance ಬರ್ಬೋದು. Next one, inbreeding depression ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. The seed viability increases one, superior quality ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. But disadvantages means for cross pollination in this case the flower must produce a large number of pollen grain. ಅಂದ್ರೆ it is a chance factor. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. Yes, so again we will meet in the next video. Till then, take care, goodbye, have a nice day.